In 2003, the Darfur crisis hit the headlines. Thousands were killed in Western Sudan, and millions displaced by fighting and an ethnically targeted campaign of violence. Hundreds of thousands of Darfuris fled across the border into eastern Chad, but for the NGOs and UN agencies who arrived to help, there was virtually no way to communicate with the refugees. I come from Darfur, and my village is Farbranga, northern Farbranga. At that time I was 7 years old, and at that time maybe the government of Sudan they performed with remove some tribes in the Darfur region, and especially in our village, and they made genocide and took our possessions and burned our house, killing and maiming, and we could do very effort to pull out from there, and we have immigrated here. Yes, I have many of families. My aunt and my uncle also, and my grandfather and my grandmother, and I have 2 brothers and 1 sister also. They were dead there. Je vis, on m'a rencontré une femme qui avait son enfant sur le dos. L'enfant était mort, elle n'était même pas au courant. Et ils ont laissé leurs enfants, leurs parents, chacun court de son côté en cherchant à traverser la frontière. La communication à ce moment est très difficile, puisqu'il n'y a pas un téléphone mobile, il n'y a pas une radio. La seule façon de se communiquer, c'était de bouche à oreille, des messages écrits, mais c'était trop lent. In response to the difficulties humanitarian actors and local officials encountered communicating with the newly arrived refugee population, Internews, an international media development organisation, came up with an innovative idea to set up community radio stations to serve the refugee populations and agencies who arrived to help. In crisis situations, the ability to communicate, the access to information is critical. It can be as critical as essential humanitarian services such as water or food. And one of the critical elements about information is that it not only gives people what they need to actually find that assistance, but it empowers them in a way that other things can't, because it puts them in control of their own situation much more and allows them to start to develop their own response to the situation and become more engaged in actually responding to the crisis. Internews set up its first radio station in eastern Chad in 2005 in Ariba. 11 décembre 2005, je me rappelle bien que c'était la première émission et j'étais le premier journaliste en Zahawa qui a parlé directement à la radio. Sur Radio Silla, FM 89.9 MHz. Le soir, quand je suis allé au quartier, vraiment, tout le monde, j'étais fier en tout cas. From 2005 to 2012, Internews established a network of 3 radio stations. After Radio Absun in Ariba, Voix de Wadai in Abeshe, and then Radio Silla in Gosbeda. At its height, some 30 Chadian radio staff were employed, and 12 Darfuri refugees reported directly from each of the refugee camps in eastern Chad. By the willing of God, there is a radio appeared, and the people make a very friendship between the Radio Silla news journalists and all the citizens of Gosbeda. Today, the radios produce about 4 hours original programming each day in 5 languages spoken by the refugee communities: Dajo, Masalit, Chadian Arabic, Zagawa, Fore, as well as French. They're playing a vital role in getting messages across, such as this recent call by Care International in Ariba to bring animals for free vaccinations. يوم الجمعة إذا رسمينا من إذا وجينا بهايم ده جبنا الجينا ده كله بلغها عشان ده جبنا سمينا الناس ده كتير ده كله سمينا من إذا وجانا. La radio Absun était d'abord notre médiateur pour nous faire, pour nous faciliter la communication, parce que aux alentours du camp et tout comme au camp, ils n'écoutent rien que la radio Absun. Bon, ça marche parce que c'est l'unique voie de communication.
sans la présence de la radio Absoun, on sera obligé de se déplacer porte par porte ou soit encore village par village, mais nous ne pouvons pas joindre les données. Nous ne pouvons pas réussir à nos campagnes ou bien à nos activités. By building the trust of listeners, the three radios have made important progress in covering issues that have traditionally been taboo, such as attacks on women that took place around the refugee camps. بالذات يعني أثناء ما الناس يمشوا خلا بيجيبوا حتى اسمه ده قاعد بيحصل بعض الأنوف في داخل المعسكر هنا برضه قاعد بيحصل كثير نوع بعض مع منظمات ده قاعدين بعملوا توعية واسمه ده عربات ذات قاعد بيجيب حطب لكن بالرغم أنه بسيط الناس يعني أدوا توعية قال البنات السخاتة ما يمشوا خلا عشان يحصل اغتصاب ولا حاجة بشكل كده بعد ما أدوا توعية الناس أوين الكبار ده قاعدين يمشوا في تخفيت هبة لا قاعدين نتكلم في اجتماع انت برضه اذا كان حسن انه ده قاعد نتكلم طوالي لكن برضه يعني نتكلم في الاذاعات برضه الناس اللي قاعدين بيمارسوا ده نتمنى يعني يخلوه. Il y avait une confusion même au niveau de la population parce qu'il y a des marabouts qui méditent autrement, qui prêchent autrement pour essayer de travailler ensemble avec eux. Entre eux, parfois, ils se heurtent, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et au niveau de la radio, il y a eu, comme c'était un ensemble de personnes, un grand nombre de personnes qui posaient des questions et il y avait même des gens qui répondaient. C'était tellement bien et ils avaient compris quelque chose. From explaining how to keep water clean to informing the refugees about upcoming food distributions, the radios have gone on to play a vital role in all aspects of daily life, such as maternal and child health care. Chad has one of the worst maternal mortality rates in the world, and it's not been easy to persuade women to give birth in hospital. أنا ده نسمع المرأة خلبانة من 3 شهور يمشي الكشف ده يمشي يكشف نفسها يشيل دواء إبري ويتابع إلى مستشفى يوم يودا ده يمشي يلدي هناك في المستشفى جانا يلقى الدواء تام جانا سليمة والأم سليمة وداني الجانا ده يلقى حتى الميلاد شيء داني سميته وخلاص أكبر ده واصل أي مرة كل شهر لنفسها قال أطفالنا يلقوا لنا أشياء زي ده أوين ينتبهوا وكل بدون أكس يمشي يحضروا نفسهم في المستشفى. ما شاء الله يوم ولادة شعرت ببيت مشيت نلدي جسمي بقي ضعيف جابوا لي دريب ساعدوني ولدت سليمة وجانا كل خانة سليمة. The 3 stations have been indispensable in encouraging the refugee population, host community and displaced Chadians to live peacefully side by side as neighbours. Le manque d'eau, par exemple sur le place de l'eau, dans le puits, sur le puits, là où on vient prendre de l'eau, les autochtones viennent dans l'eau, ils cherchent l'eau, et les réfugiés viennent chercher l'eau, et les déplacés viennent chercher l'eau. Il y a un problème de priorité. Qui est prioritaire pour prendre l'eau? C'est l'autochtone dit, c'est nous. Pour nous, nous avons creusé le puits. Les réfugiés disent, et je suis arrivé le premier, je ne peux pas prendre. Le déplacé, il dit non, on boit ensemble, nous devons prendre l'eau. Il faut donner les animaux des réfugiés, il faut donner pour les animaux des déplacés, il faut donner les émissions dans la radio, ce sont des conseils d'orientation, comment l'eau c'est pas pour quelqu'un, l'eau c'est pour nous tous, pour nous aider à vivre. These radio stations are very trusted sources of information in their communities. All of the surveys we've done, all of the research shows that radio always comes out as the #1 most trusted source. More than mobile phones, more than friends and family, more than government officials, more than aid workers, radio is always the #1 trusted source for information. Internews has built capacity by training and equipping refugees to report on issues such as water and firewood shortages, precisely those that define daily life in the camps. تقرير أنا هسه حتى الآن نتذكر هذا التقرير كان يوم 4 أيام انقطعت موية في المخيم والناس ديل سافروا مشى في بير بتاعت تلوم وبير بتاعت أبصون وبير بتاعت بير بتاعت البير الشرقي ده بتاعت DBC
الناس يعني شوف هذا كله طريق مواصل من هيلة لحد البير ده كلها بقراب وبحمير وبباخات الخاصة البنات يعني تغرير يعني بصورة مطلوب. ويوم الثاني طوالي كان المنظمة سمي البرنامج ده وجاب الوقود وجا صلح البابور والناس استمر يوم الثاني. The stations have pioneered new forms of broadcasting, such as interactive phone-ins and discussion programs. The communities actually talk to and are involved in the radio. They call in all the time, they walk into the radio station all the time, they feel a sense of ownership to it, so they always know that it's not just their station to turn on and listen to when they're at home, but that it's their station to go in and give their voice to as well. And it has created this amazing sense of community. If I have a question and I don't know how to answer it also, I will send them a message, especially for Majingam. Yes, I will call him by phone and he will respond to me. I called him many times. We lost our brother at the forest, and when we returned back from the forest, we searched him and we didn't find him. And I called especially to Majingam and I said to him, could you make a message to all the people if they find our brother he lost? He make a very good news to all the citizens. And there is somebody found my brother and he called me by phone, I found your brother. So I say to him, thank you to Majingam. It is a very good radio because without radio you cannot find your brother. Now it's time for the stations to strike out on their own, as donor funding for the programme has ended after 7 years. In addition to the years of journalism training and day-to-day mentoring, Internews has provided training in income generation, marketing, board management and financial systems. It will be very challenging to find the money for salaries, fuel, transport and repairs, but the teams say they're committed to making it work. Alors moi en tant que chef de station, c'est vrai, ça va être très dur étant donné qu'il n'y a pas un salaire en tant que tel, j'ai une famille, ça va être très difficile, mais il faut y rester, il faut s'y accrocher pour donner l'exemple aux autres que non seulement nous avons cet acquis à sauvegarder, mais montrer aux gens que nous avons cette grande chance-là d'avoir une station à pérenniser ici dans la région, même avec des ressources très réduites. C'est possible, oui, c'est possible. Quand je dis oui, c'est possible parce qu'en fait, comme c'est une radio associative, alors cette radio, elle n'appartient pas seulement à l'équipe qui la dirige, mais elle appartient à la communauté d'une manière générale, à la communauté tout entière. Et quand je dis elle appartient à la communauté tout entière, c'est-à-dire la communauté y participe. Humiliation, dépose ton bouclier et aime ta nation. Je n'ai plus de larmes pour te pleurer, je te pleure au rythme de ma chanson. Je n'ai plus de force.